team Impiana, welcome to my home. Assalamualaikum. Come. Konsep I memang dari dulu I suka European Klasik. I travel banyak kan. So whenever I travel tu I always capture konsep-konsep yang I suka. Sebab I rasa that concept timeless. Daripada I think it will be relevant 10 years ago and 10 years akan datang I rasa relevant. So mostly barang-barang kat rumah I ni 10 years ago dah ada. Masa I pindah mula dah ada dah mostly. Sebab I rasa I pilih barang yang I rasa akan, as I said, timeless. Bukan beli ikut trend lah. Some people suka ikut trend. I mean okay kalau misalnya kata nak beli. Sekarang kan trend macam Rattan kan. Ramai orang suka Rattan, okay. Tapi jangan beli semua. Beli one piece or two and then you can put dekat corner mana-mana ke. So kalau I think kalau beli barang rumah especially, bukan macam baju tau. Baju kita boleh tukar next week ke tak nak pakai ke kan. Tapi sebab barang deco, it has to be there lama. So beli something yang you rasa akan relevant regardless of time period. ID sendiri. Banyak dulu. I would say probably 20 years ago. Magazine kan, especially Impiana. Banyak I punya reference. Kat atas you tengok banyak I still simpan magazine Impiana yang dulu-dulu. Dulu senang kita refer sebab something that we can hold kan, majalah. Tapi itulah sekarang banyak digital kan. So I buat sendiri. I cari ideas, I kumpul ideas, and then sometimes I have my own storyboard. I letak, okay, kat living I nak buat macam ni, and then kat dining I nak buat macam ni. So, yeah, I buat sendiri, I tak pakai ID. Most importantly, I think you kena plan. You have to have some ideas. You kena plan. You buat bukan sebab orang lain buat, I would say bukan sebab trend especially. You buat because kena ada practicality lah. You buat sebab kena ada purpose kenapa you buat. So, I rasa akan sentiasa lah ada minor projects. Kemas. Normally I have cleaners. Dia datang once a week because a few rooms kan, banyak room nak kemas. Tapi dulu I ada maids, so normally dia orang lah yang kemas. But at the same time I make sure that I kemas sekali lah. Thank you Impiana sudi datang rumah saya. Bye.